But we now need to step up as a nation. We now need to do something more than actually just being there. It is time to recognize. Barlamaanka dalka boqortoyada ingiriska ayaa maanta lagaga dooday qadiyada madax banaanida Somaliland iyadoo oo Sir Gavin Willamson oo kamid ah xildhibaanada ugu culus dalka boqortoyada ingiriisku uu ku soo bandhigay in dawladda iyo dalka boqortoyada ingiriisku ay aqoonsi buuxa ay u fidiyaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland. Sir Gavin Willamson ayaa ku andacooday in 5 milyan iyo 500 oo kun oo ruux oo reer Somaliland muddaba ay u dayacnaayeen aqoonsi buuxa oo caalamka ay ka helaan iyaga oo buuxiyay dhammaan shuruudihii lagu aqoonsan lahaa. Sir Gavin Willamson ayaa si mugle uga waramay taariikhda mugalle ee ay leedahay Somaliland in ay ahayd maxamiyad ay ka heshay aqoonsigeeda dalka boqortooyada Ingiriiska 1960 taasoo muujinaysa in Somaliland uu yahay dal jira isla markaana hore ay u aqoonsadeen dalalka caalamku. Sir Gavin Willamson ayaa sheegay in la soo gaaray waqtigii dawladda Britain ay tallaabo culus qaadi lahayd sidii aqoonsi buuxa ay ugu fidan lahayd Somaliland taasoo uu ku dooday in ay tahay Somaliland dal dimuqraadiya isla markaana u dayacan dhibaatooyinka argagixisada sidoo kale dalalka dariska oo ah dalal aan dimuqraadi ahayn isla markaana loo baahan yahay in laga miro dhaliyo sidii aqoonsi buuxa loogu fidan lahaa dalka Somaliland. But we now need to step up as a nation. We now need to do something more than actually just being there. It is time to recognize. For too long we have resisted that. We always find excuses for inertia and inaction. Now is the time for us to start to be brave and actually reward the people that are doing the things that we as a nation ask them to do. Somaliland does not live in the easiest of neighbourhoods. It has difficult neighbours. But being a democratic country, being a country that wants to educate its boys and its girls by having a judicial system that is fair and robust, these are things that we need to be rewarding. This is what we need to be putting on a pedestal to say, this is an example that we want others to follow. Madam Deputy Speaker, I say that if a government is not going to take the action that is required, let it be the British House of Commons that takes the lead. Let it be the House of Commons that leads the way. If the FCDO is deaf, let us show what the will is for us to recognise what is a nation. A country which has its own processes of judiciary, it has its elections, it has every function of a democratic nation that we want to see. So if the government is reluctant to do it, let this House do it. Let us make sure that we reward those who are doing what is needed and is required. Sir Gavin Willamson ayaa sheegay in dalka boqortooyada Ingiriiska iyo dalka Somaliland ay ka dhaxayso ilaaqaad aad u ballaaran oo soo taxnaa boqolaal sano taasoo uu sheegay askartii Somaliland ka tirsaneyd in ay ka dagaalantay amaba ay u hiilisay dalka boqortooyada Ingiriiska isla markaana haatan loo baahan yahay in dalka boqortooyada Ingiriiska uu hiil buuxa u siiyo dalka Somaliland. Sir Gavin Willamson ayaa sidoo kalena uga mahadceliyay dawladda Britain tallaabooyinka dhinaca dhaqaalaha ah ee ay ku kabtay dalka Somaliland isagoo magacaabay inay ka qayb qaateen dib u dhiska dekedda caalamiga ah ee berbera sidoo kale koridorka isku xidha dalalka Itoobiya iyo waddanka Somaliland. As we look at Somaliland, you see a country that is developing. You see a country that has got investment coming into it. And I'd like to thank the British government for the investment in Berber Port, the investment on the highway north to Hargeisa. But by the simple act of recognition, you can transform the lives of 5.7 million people, making every single one of them more prosperous, enabling Somaliland, a good ally of this country, to play a bigger role on the world stage and play a vital role in supporting the values that we in this House hold dear. Madam Deputy Speaker, I know that it may seem a very far off place. I recognise that maybe a nation of 5.7 million people does not seem significant to Britain, but it is significant.
It plays a pivotal role in terms of Africa, and I urge this House to take the action that is required to support the Republic of Somaliland and make sure that we deliver for the people of Somaliland as they have defended what we value so dearly, which is democracy and freedom. Sir Gavin Willamson oo taageero buuxda ka haysta in ka badan 230 xildhibaan oo ka tirsan Barlamaanka dalka boqortoyada Ingiriiska ayaa waxa lagu balansan yahay in qadiyada madaxbannaanida Somaliland miiska Barlamaanka dalka boqortoyada Ingiriiska la soo saaro bisha November taasoo ay ka aqbashay gudoomiyaha Barlamaanka dalka boqortoyada Ingiriiska nuqulka ay u soo gudbiyeen xildhibaanada Barlamaanka dalka boqortoyada Ingiriiska. The question is that the right honourable member have leave to bring in the bill. As mayors that opinion say aye. Aye. Of the contrary, no. I think the ayes have it. The ayes have it. Who will prepare and bring in the bill? Mr. Clive Betts, Sir Robert Buckland, Dr. Lisa Cameron, Alan Cairns, John Speller, Ian Paisley, Alex Shelbrook, Paul Blomfield, Alexander Stafford, Kim Johnson, and myself, Madam Deputy Speaker. Sir Gavin Willamson. Republic of Somaliland Recognition Bill. Second reading what day? Friday the 24th of November, Madam Speaker. Friday the 24th of November. Thank you. Tallaabadan ayaa waxay noqonaysaa guushii ugu ballaadhnay taariikh abid ee si mug iyo miisaan leh looga doodo qadiyada madaxbannaanida Somaliland dalka boqortooyada Ingiriiska oo ka mid ah saaxiibada waaweyn ee uu leeyahay Somaliland taasoo haatan noqonaysa in ay socoto dadaal aad u xoog badan oo ka dhex socda Barlamaanka sidoo kale guriga odayaasha House of Lords taasoo haatan noqonaysa in ay jiraan dadaal aad u xoog badan oo xildhibaanada Barlamaanku ay ku doonayaan sidii loo aqoonsan lahaa dalka Jamhuuriyadda Somaliland dalmar warbaahinta qaranka Westminster dalka boqortooyada Ingiriiska.